In this tutorial, we will continue to talk about the instrumental case, and more specifically, we will look at some of the contexts in which we use the instrumental case without prepositions. One of the basic uses of the instrumental case without prepositions is hinted at by the very name of the case. In Russian, we call it творительный падеж. Творить means to create, do, or make something. And indeed, when we create, do, or make something, we usually require some kind of tools or instruments, hence the English name, the instrumental case. In other words, the instrumental case is used to express the instrument of an action. Суп надо есть ложкой, а стейк – вилкой и ножом. В России школьники пишут ручкой, а не карандашом. So, ложкой, вилкой, ножом, ручкой, карандашом. These are all instruments of an action. And note that in Russian, we do not require a preposition because the nouns are already in the instrumental case. We can also say something like сделай своими руками, or do it yourself, literally with your own hands. A similar use of the instrumental is to express the means and manner of an action. Он чудесно поет басом. Let's practice answering these questions. Чем вы пишете в учебнике? Простым карандашом. Чем мы едим? Ложкой и вилкой. Чем мы режем хлеб? Ножом. Чем мы чистим зубы? Зубной щеткой. Чем мы платим в ресторане? Кредитной картой. Another common use of the instrumental case is to talk about profession, occupation, or job. In this case, we would use the verbs быть, to be, стать, to become, and работать, to work. Ее дедушка был врачом, и она тоже будет врачом. Just one point to keep in mind when you work with the verb to be. Remember that in the present tense, the verb to be is omitted, and the noun will be in the nominative case. Она врач. She is a doctor. Маленький Коля хочет стать писателем. Кем работает твоя мать? Она работает программистом. Now, the instrumental is also frequently used with the verbs of being, becoming, seeming in other non-professional, non-occupational contexts. So you already know that быть is used with the instrumental in non-present forms. Становиться, стать, to become something or someone. And another very useful verb is являться. It is often found in written texts and in formal Russian, and the construction что является чем is translated into English as just is. Let's look at some examples. Все люди хотят быть счастливыми. Дом был просторным, но уютным. Все когда-нибудь становятся старыми. Москва является столицей России. Now, one more thing to keep in mind is that complements denoting nationality or some other permanent, almost inborn qualities are in the nominative case after the verb to be, even in the past. Ее дедушка был поляк, а мать была русская. You also probably remember that we use the instrumental case to express hobbies and interests using the verbs интересоваться, to be interested in, and заниматься. Once again,
After these verbs, the instrumental is used without prepositions. Мой друг занимается плаванием и интересуется русской литературой. Он не интересуется политикой. Его дядя занимается строительным бизнесом. You also remember that we use the instrumental without prepositions after the word доволен, довольна, довольны, to be happy with or satisfied with something. Спортсмен доволен результатом. Мы довольны новой квартирой. Ты довольна своей новой работой? And finally, remember that we use the instrumental case without prepositions to answer the question when using parts of the day and seasons. Утро – утром. День – днем. Вечер – вечером. Ночь – ночью. Зима – зимой. Весна – весной. Лето – летом. Осень – осенью.